mwoyo mutuukirivu ebitone byagaba 27 ekyokumanya ekyobutegeevu ekyokutya Omukama ekyobujjumbize bw'eddiini ekyokubuulirirwa ebibiri are forgotten. Sirabamu forgiveness. Temuli kusonyiwa. Kuliwa. Because for you I fail to understand. Okusonyiwa nga nkukoze eki. Bali mse Tamale, Katonda mwennyini Mukama Katonda agamba tusonyiwe nga dana. Anti nga yinoli ayina kyakoze. Kakati nze njagala ombuulire, I argue with the people. What did I do to these people to warrant what they did to me? Tusonyiwagane. Reconciliation nakisoma mu ddiini nenkisoma ne mu accounts. Muyenze nali musajja nga nkola accounts. Nasoma akatobo bakayita nka favero. Namba zonna nezikola nenziyita mwalimu emu enkyamu. Nga ne favero yennyini yagigwa. Sinali nkola twakayita nga favero. Nakokola nenkayita. Nenanyiniko nga mulimu enamba emu enfu. Kakati reconciliation. There is a debit side and a credit side. You reconcile a trial balance. But how can you say that you will have a trial balance when there is no credit or debit? Tewali kusonyiwagana. Kuba sine kye nabakola. Bo bakola strategy yaabwe to undermine me nga balina business yaabwe eya organize. Ne babula strategy enfu. Tumukube tumuonone tukole kinga bampita the usual stuff. Siri bwendi. Is you now to consider defeat and you pay me. Kubanga bakola strategy. Nze sibanenya. They had many options. They tried to kill me. It failed. I was poisoned 5 times. Yes. They wanted to create a problem, a wedge between me and Museveni. Maybe they succeeded. They thought that I can be thrown on Kasasiro. Me, I cannot be thrown on Kasasiro because I'm not a civil servant. Kakati mutuka ya government tekola ku Sunday. Eyange teri waawo. Yes. Kakati nkwagala koki. Ntinzo mulonza ayinza okunepankako. I believe in the private sector. Kakati bo ne baga tumusuffocating ajatwegayire. No. I hadn't. The more I had it, then to in a solution. Kakati after 9 years, I was watching their meeting, their last meeting at Mutungo yesterday. Yes. Nemba tunulira. They raised a number of fundamental issues. But I disagreed with them on one point. There is no way they can buy mu YouTube a platform young. Tamale Mirundi office. Bagenda ne bafuna ba lawyer mu America ne babalya ku $1,000,000 because they started with their chifuba. Nembaga nti if you try to rape a woman and a woman overpowers you, do you negotiate ndi kati mpako bya bulungi? You go ahead. Buli kimu mukikozeko ne kikola. Kakati nze after reaching 9 years in my tradition, I don't go beyond 9 years. Nabagambye nti akatambi mbula yaka organic case yonna givaako bali kuba bakoze etteeka there is a gazetted bill ekulaga bwe bakola ki bwe banaabattanga they have identified hospitals naki eyo nga njita kakati buli option yabwe yonna ngikubye ku ttaka kati ngenda besonyira nzekka. Yes. Kati ngenda kubata because I had them, I was watching them. I know that these tapes will remain on YouTube forever. True. Which concerns their future. But why didn't you think about my future? Why should I think about your future when you didn't think about me? What if kana kasajja kana katabane kako jiji nekagenda kajja ko pulugula kabula batemu okwesa emirundi eki nga nkabwangula era nenoko wabogwe yakagamba the man is a gentleman ne mu meeting yewedde where they said I don't exist amwe muhozizi mouthpiece waliwo abasajja balina ssente wano era bugenze eyo nneme kufuna buli balaba ssente nze mbunja sinza kubeegayirira. I've forgiven you out of my will. Ejjogo lyonna lyonna mbu bye ne ndibumalamu temukiddangamu osonyiye on my own.
No, byonna biweddeyo. Let us suffocate him, but kasente ke konna nali battira ekyonkwana. I was going to blast to explode. Kumi bafu atano bagendedde ku bisago naye mmutiremu nakano kaali kajja kujja nali maze okukitegeera. Denounce the tapes. Sijja denounce. I will never denounce the tapes. You will never touch my machines. Era nje kusigala ngamba kwata naye nga sibakuba. Yes. Okay. Kati nammwe ndabe kyemukola. Naye sikunjuga nga nkuma mu gavumenti kola muki. Obujulizi obwo bwe muyina. I have even written a book from Bupakasi to Kidoli back to Bupakasi. Bwamala okujogo bakomyawo. Ne bajabu yo biyoze yokubiri. Bwalaba ku rehabilitating. Ne baleetayo akamotoka akapya. They have a mission for you. You have to remain in Mupakasi. Ndiye ofono bwekitoka yabakolera mu bino. Sente bazijja dombo najja nabaziyola bwe bazitwala. This one must remain in Mupakasi. That's your theory. Yes. Ofono must remain in Mupakasi. When money comes, dombo goes. Tulina ekyo ojja bafunamu. You must remain in Mupakasi. Politics is sharing. Kati nze nga mbeera minister mu gavumenti ya Museveni. When everybody is crying, bajoga buli sente bagijja ogwolimbwa gwolina kubambwa kulolaba minisita wa Museveni bwe batutte ne basiba talina ekikumi kyeyabba byandala ayinaki bano bannasali be mujoga bayinaki buli wali sente ne bazibbawo ne badduka gwolina kubaira Mupakasi n'ogula looya ne bakwavuwaza ne badduka ne bajola sente be balina okuba n'ebizimbe mu kibuga abalala mbwa nga nkola mungi mu system kyeyo ng'eyo system njagazaaki. No, sikusirika. No, sikusirika. I'm not going to kusirika. Have we hit at them? Kubanga nabalabiye. What are we going to do? What are we going to do? Nze mbagala ekintu eki. Let Lwabogo stand and let Mukozi stand. Remove Malisi. Itudde ku fair play. Katwogere mu bantu. Mukomye okuba muhoozi. Malisi, semanyi human rights, semanyi biki. What about you? Abasite kanso batwala obutabo bwange basigaza ndakwezi kasisa ku lwokusatu luggwako ng'oyo omukazi tanampa sente zange Kisaka ngenda babakwatirako wona maiti zinatembea kwa gari hiyo maiti anatembea kwa gari ya kesisi maiti kabisa ngenda bata kana akafikiti akabya akali mu Kampala ndoza kaikabalagira onafikiri mimi ngozanyira mu sente zange nalindi dake wenye ku kitange yewulako sente ewamu if they don't give me 10 million by Wednesday for your books ayo mnaona hiyo maiti anatembea kwa kesisi gari za kesisi hiyo maiti inatembea might kwamba kubira obusajja buno mbubattire if I don't get 10 million from city council for grabbing my books I reserve a right to kill them. Yes. Bakwatako bwaki bwali bubakoze eki kambala geko nedda ense kafeero yakanti ense egunjuza muliro. These people want to humiliate with the bone marrow. But you know, Jones mumutwe omala bakubane bakkiriza. Manye Muganda akuga nti guva mu ngabo. Next time they will speak about me. Tebalinziramu. Where are we going to meet? Because you people, you don't know. One, we shall never meet again. We can only meet in the mass grave, a prisoner's cell, at a road block, but in Sangam. For 9 years, their people have not seen physically. Yes, I avoid where they are. Kabushenga and the Kulubia must pay me 100 million. It will be Omutego in their families. It is better to deal with me before I die. Kabushenga, you more lunaku, Basi Jaya Jestron, Kulubia, you more lunaku, Luyavam Kusime Riolon, Nadam Kuba Mauli. Madis, I don't believe in the Madis. Kabushenga and the Kulubia will pay. Okay. Yes. Let me tell you.
babalimba. Tebiriyo. In fact, the police and the government should be thanking itself. Why? Yes. Why? Why do people resorting to be Gambia now? The source of guns that can be misused by criminals has been closed. Tebakitegeera. Yes. Reason emu. They are no longer using guns. The source of guns is shrinking. Emiwatu egyali giyitamu emmundu giggaddwa because of the toughness of the court martial. Kubanga what's the source of guns? Guns teziri mu bantu. Since the bazungu removed the guns, ne bateekako gun tax. Every Muganda had a gun. Kakati today, chikutegeeza, why are people resorting to be Gambia? This is the remaining weapon they have. But people like Onumwogezi wa police, tebasoma. They cannot explain this. Why are they using pangas? They are using pangas because accessing to guns is impossible. When you say a Kalamajongo used to use arrows until 79, when the Kalamajongo took advantage of the Firingi soldiers of Amin and invaded the Moroto barracks and grabbed the guns. Is Museveni was disarmed the Kalamajongo. Kakati likewise, criminals are using pangas. To terrorize people. Because this is the only way. This is the only weapon that is not restricted. Two, because they are using pangas, they are everywhere. Every criminal yeyambisaki. Kakati bano abamawulire bakozesebwa ba criminals ababukedde, especially bukedde those newspapers. They are used by criminals. And kati nkubuulira nti if they are using pangas and there are thieves everywhere, so the use of pangas does not mean nti ab'ebijambye is an organized group. No. In Uganda, omusajja abeeranga n'omuggo okukuba mukazi we. Yes. Kakati in absence omusajja abeeranga n'effumu. Kakati battisa ki? Yes. What does it mean? Kakati nkubulira negamba. If we have all of every area has thieves and the available weapon is a panga, don't create a group that we have a group of people who use Bijambia. No. Every thief in an area will use it. Because the Jambia is the only available weapon. Hey, why did the Hutus in Rwanda, the extremists, use guns in the villages? They didn't have them. Yes. They had machetes. But when they wanted to kill Wiringimana, Agasa Wiringimana, the prime minister, was guarded by 10 Belgians. They used the gun. Why? In the villages, they could not supply guns. They used machetes. That is the logic. Kakati ekyokubiri, since I know, nti ebyo ebijambi ebibakola ki? Bibakozesa. Omuntu ayinza kunimba nti there is a national network ey'ebijambiya as media people want us to believe and what Enanga believes. No. Tewaliwo babijambiya balina organized system, but the available weapon they have, which means if I want to fight to eradicate Bijambia, these are ordinary criminals. What has changed is the weapon they have. They are using. Tuyina kye tuyita state-inspired violence, extrajudicial. Nti okukwata abantu banupu ani yabakwata. Ani yakubanga Bobi Wine emiggo ne tear gas. Police. Ekitegeeza lwaki kubanga tear gas babatu baluje tebakola ki? Tebamulina. Police ye muyina. Ngeyina monopoly ku tear gas. Kakati zero on every area where the Bijambia people have attacked. What you trying to say? Tebiriyo. Ba criminals bakozesa ki? Anti police tetegeera enanga tetegeera enanga is incompetent. Their intelligence services are poor.
poor. They want to get money from Museveni. Let me tell you, let me analyze for you. One, in Masaka, what's the cause of Ebijambia? Bali bagoba pipeline. Nga bagoba abantu babatema badduke. Bubafunewo ebyapa babasasule. Pipeline jegenda okuyita. Yes. Ebibanje ebyo. Bagoba Era batemanga abantu basikiringa abantu baddukewo. Yes. Bano baje batubagire bafune compensation. Didn't you hear problems in Sembabule? Ettaka lya Uganda Yes. Pipeline mweyita. That's Africans. Bwe bazuula amafuta wabulira abagungu n'abaliisa tinyafunza n'abakuba emigo. Where the bagungu and the baliisa were lived in harmony. Kakati, that's one. Two, let us analyze. Yes. Masaka bwe bakwata ab'Ebijambia n'oyo nakyambadde yennyini is fake. Yes, nakyambadde is fake. The real man who handled the Ebijambia is different. But Museveni was cheated. And as once you cheat a president, you cannot retract. Nakyambadde, the people who are knowledgeable like me, we don't take nakyambadde serious. Katembo. Yali Katemba we. Kakati nkugamba nti Masaka loko bwe bakwata ab'Ebijambia babatwala mu kooti. How were they handled? Tebaaliko mpingu. Omuntu abadde atta abantu. A serious crime. Bwe babatuuse mu kooti ne batoloka. Abaserikale ba poliisi n'abapoliisi ne bakuba mu bbanga. So si kunyama. Si kunyama. Ne bayingira emmotoka ne bagenda. Emmotoka yavaawa. There was a waiting car. One was arrested on his way to Rwanda in Rukungiri. Another one fled to Kenya. Baali bagenda na kutema ewaffe. N'ewaabwe wa Lukwago. Ne ngamba Muwanga Kivumbi te Lukwago mumanyi. Ajja kuwogana mugambe tumugambe nti nze ne mubuulire ti ewaabwe bagenda kutema. Kubanze tewali criminal ganga yonna which I did not infiltrate. About percent. I operate like a state because of my safety. Okay. Era baatema kyotere waffe tebaatema. Baatemayo. Okay. Yes. Ne Lukwago tebaatemayo. Oli maze kigwamu. Nali maze kigwamu. Okay. Akati weebuuze abapoliisi abo abaatolosa ab'Ebijambia baakwatibwa. Did they, was any disciplinary measure meted against them? And they made sure nti there were 3 functions in the Masaka. The Kabaka was in Nkoni Palace. No, Makubuya was having a function at Kako, Bishop of Tamale, which means security was seen on the ground. On the ground, yes. This is when they decided to take these people to court when there was no security and they are not tied. Tebasibwako mpingu. Ng'ongamba nti abo siba security abo. Ng'ongamba sister tebali lupange bupanzi. Yes. Kati abo ne mbategeera. These people are agents of groups in the government. They made sure they escape because they wanted to create a fear. Abantu badduke mu pipeline bo bakole ebyapa babbeeyo sente. But who was arrested and charged of negligence mu ba leaders abali mu Masaka. Kakati kamu to Kyengera. I have a house in Kyengera, a residence. Nejo nabaddewo. Let me tell you, abo mbakwata mu kiro eki. Kimu bamanyiddwa tubamanyi. Aba bafuuka batema Ebijambia. Nze nja kukola operation tubakube tubatte mu nnaku lumu. Kuba let me tell you. Nabagamba nti ffe abasoma security. 40% of the evidence remains at where? Omu ku basajja be balumbye who would be arrested by now and his wife. Before bukedde shift to another place. Tababadde bagenda okusaala babatemye. Yes. Kino yakidduseeko nakimugobyeko. Omusajja yakutte omu ku baamulumbi omukono. Yes. Nga bayina gundi zino bayinaani bayina master keys. Omusajja yabadde abalinzi atya. N'akwata omukono gw'omusajja yadda agwisaamu okugula olugiro. Yategedde tebalina mmundu.
yes okwata omukono yabadde abalindidde yategedde tebalina mundu n'agamba mukazi we leeta ejjambiya oba ekintu ba omukono gw'omusajja ono omukazi yagaanye. Has this evidence been given by anywhere? No. Era bwe babadde bagenda nze dina netiwaka ku kyengera y'amaanyi nti tebandaba mu bintu byabwe ebyo gwe lumba ewange enkutte kakati anti nkubuulira bwe babadde bagenda omusajja bamugambye oyina ekintu kyewatunze tulunye percentage yaffe. Kati the question is the police would move in and ask side did you sell anything, did you get money? Kubanga bano kye batamanyi nti bano ba brokers baba bangi by the time a transaction is done babanga 10 balyanga bukolwa omu kyava bba banne ono yabadde abalindiridde. He knew his people arrested the woman and this man kwata omukozi omubemba oko 10 ku lubuto mulaba tayogedde. Yes, and the moment I establish nti omusajja ono yakutte omukono bazze abawulira era bakubye ennyumba ye yonna eddirisa ne basika munnaabwe ng'amukutte yategedde atya tebalina mundu balina kakolido kaabwe mukava mu kyengera. I can arrest these people in a day. Era waliwo eyabatta muliraanwa wange nearby omuserikale wange n'avaayo n'akubako omu amagulu n'abuuka mu kikomero ekyeddako nemba noonya. Kakati twagenda okukisula omusajja tewamukwata bamukuba okugulu nenjogera ku leedi because people respect me nembaga nti tuyina omuntu we twakubye essasi ekkugulu naye mukebeere mu kiriniki zonna omuntu gwe bajjanjabire twamukwata ng'ali kawempe era oyo Tamale yali yabasanga bali ku geeti ava kulaba omupiira kiro ssaawa 8 alaba omupiira neŋŋamba abasirikale mukube essasi ng'omubbi. I wrote yes nabagamba kati akomawo mukube ng'omubbi tajja kuttisa banne lwaki agenda mupiira. Yes, era yabasangawo ku geeti naye nga bo baatuga nti ffe tetwalina muntu yenna omusajja baamutta my neighbor era omusajja twamukwata but did the case progress. Okumanya omusajja twamukwata banne baali bagenze ejjinja era kubba n'abakubira essimu nabaga nti nina wuddiri bonna ntubayoola nze toyinza kulinnya wange kankubuulire omusajja yajja nabba enkoko zange yabba enkoko ng'ebikumi ebyo kakati mukubba najja asangamu ki n'asangamu boodabooda mu nyumba y'enkoko n'asangamu boodabooda nga nkaddemu eri neŋŋenda eweerifu 3 nti ajja kudda mutte era yadda n'ansangayo ebweru. Nze abasigale bange saagala batte nsi njagala okutta nzite ku muntu ndabe famire ye ng'ekaaba nedda nti gwe nnumbye nemufata sajja nemufata nemusimisa kabbuli mu lujja nemusimisa kabbuli emujyamu nemuganga kati essimu ya taatawo gimanyi yali avudde mityana mukwate essaawa 8 ogw'ekiro nemugakubira kitaawo namukubira naga ssebo omusajja nakobomoka ssebo omwana nga nzise ewoowo omutemu yazzeeyo ate nemugaa musiibule sinze nemugaana okuweerera mu ssomero ssebo waalinyambye omwana oyo nina omu yekka nti yabba enkoko zange nabbaki musajja mukulu ekibanja ekitunda kiro naweereza yes nemusimisa kabbuli omubbi webasanga webamusiika kakati nkubuulira nti bukedde. This is why the problem in Uganda is the media. Let me tell you, President Museveni mwesana Uganda ayina Gond Industrial Park yali agenda okuggulawo bwagenda okukeera ku makya nga waya z'amasanyalaze zonna bazibbi. I don't know whether is aware is aluminium kuba tulina waya za aluminium waya za aluminium zikola emyaka egi ennyumba nekwata omuliro kopa tebakyamwina waya zino za aluminium
yes za aluminium zikola emyaka egi ne muzijjako naye bakwata abasajja ne waya za aluminium bazikolamu amadirisa trade ebadde y'amaanyi nnyo e Kenya kesi teri mu mawulire waya zonna ezaali mu industrial park Museveni yali agenda okuggulawo bazibba mu kiro eki kimu zonna yes omusajja gwe bakwata n'ababuulira nti tulina sitowa namba ebusiya poliisi teyakinyaga bakwata bali yo yalya ssente ku kintu Museveni kyagenda okuggulawo. This is how rotten our society is. Kakati mugenda mu East African community mugenda kubeera the sick man of East Africa. Nze nabagambye yes you see the headquarters of the proposed East African Federation is in Arusha. Why was it that the admission of Congo took place in Nairobi? Tanzania is not interested. It's moving cautiously. Because if Tanzania is moving cautiously. Yes, Tanzania is moving cautiously. Yes. Kubanga eraba influx emanyi responsibility mugenda kuyiika wano mukoze eki. For us we don't consider, we look at numbers. The Congo is coming with 100 million people. Nga bagula ki? Nga bagula ki? Demand is need backed by money. Ogenda mu motoka mu gundi ya wava munno n'otuuka mu ndabirwamu wava munno akulabako ki? Olamuziza oguze kakati omukongo ali enkima ye tagula kati omutwali ennyama emuddukanye onoomuguza beef. So you see for us yes nalabye president nga struggling nti bire ebirala binadda tunaabikola kasa tulina ekitugatta. All of these problems are running away. These countries are running away from stable countries. They are coming to us. Who can help them to solve their domestic problems? What if they pay us to get the Congo? Never to get there for Pan-Africanism. So why do we go there for Pan-Africanism? Yes, for Keba yes. Let the Congolese government finance our army. This is what NATO is done. The standard weapon of NATO is an American weapon. Do we go there for free? Museveni believes in Pan-Africanism. Because Tanzania gave us a kick start, we should also do the same. But we are wasting our resources. That is for Tuesday. How can you solve the Bijambia issue? And in Kuboride, the Bijambia Mukitegere one, there is no organized network called the Bijambia. The only access they can have, the criminals are using the Bijambia. Why? To scare the population. Okay. The Abaganda bakugamba nti ng'omukazi ako gati bengalye. The police and the security people have learned about Museveni. Museveni is a mean man who doesn't want to spend money. So he must be incited. Mamuterawo troubles to release money. When they use newspapers, they scare the population. N'abalivuddeyo okwanganga abasajja abo obuvubuka obuli mu kolido wali ekyengera gyonna basomedde list nali njikwaddeko essimu z'abatta essimu njazikuleeta ku lwogulu essimu z'abattanga abakazi they are back kweziri zikola essimu zaabwe zikola yes ate baliwa they reduce the battle to Kayibula to Mukunde Kayibula. Yes. And the real group was not arrested. How come that in Uganda whoever does something is not arrested? Not arrested. Nti gwe nodi omusajja abiwaya z'amasannyalaze pulezidenti yagenda okuggulawo nayogera n'ekifo baakubako omwesasi poliisi erya buli sente abasajja ne boogera nti ezo aluminium wires tuzitunda Kenya era Kenya has banned scrap. Kakati mwe mugenda anti balya boka sobabuulira balya kwoyo tebalina ggwanga lyabwe. Patriotism aliruddawo. Patriotism is your stomach. Nabagamba nti mu mawanga agamu balina kye bakkiriza nti kino kitukwatako. When you go to Zimbabwe, a Zimbabwean policeman
cannot accept a bribe from a poacher. Mu national park mubafunaki the remaining dollar owa Uganda talina omuserikali wa Uganda talina kyataba talina musango gwatata ku sente. When you go to Ethiopia has gone through political turmoil for many years, but they agreed, let us spare the Ethiopian Airways as a flag carrier. Tebajibba. Bano tebayinda kibata ba. Olaba ba milioni 1,400 byaleeta wano kusasanya amasanyalaze. Kitutu nalega olutwerwe bajja kukwata. Bajja kubanywa. Nakubya katambi eggulu. Nga batya muhoozi. The man will arrest us. Why do you fear omuserikale? Ajo oyogetwa galira ddala. Abakuba amasasi mu lujjudde. Bantu bakalaba bababbi. Tubalabeko nga butunda ebintu byabo budduka. Tebagala muhoozi ajja kukulembera kubanga. Ddala katambi saakakubi. The man will arrest us. Tumukube naye tumugjewo. Kakati abo be nalabye mutungo. Nze kye mbagamba eki. Abo nokwalawuziyo bati malisi. Sisobola kusonyiwa kabusenga nakulubya tekiriyo. Why? Noga mama wange akakasajja kabukedde kankuba mawulire. Bayise nnyina bamukebera omutwe. Akavudde kampala mukawulidde. Mawulisi ya Museveni amuyise akabere mutabani w'omutwe. A man who has worked, committed and devoted for you for 14 years. Is it time to check my mental capacity? You must pay 100 million. You turn them into a corpus, you must pay. A jogoli kabusenga alievuma ebase ya mujeserongo. Kurubi alievuma olunaku. Liavumu kusime ebyoloni na yingira amawulire. Me, I don't believe in malice because I'm not malicious. Okay. That's why mukamba bulire. Uganda's problem is the media. Empopulaza mwinjafu. Basugula, bucket, monitor. Until today, the most salient issues about Olanya, there are three. Okay. One, where is Olanya's wife? Bukedde kugambye tewaliwo omukazi ayagala okubba ebintu kati baagala to discredit the woman kati bamukuba. Do you believe that a celebrity lawyer like Olanya, a knowledgeable man like Olanya, did not leave a will when he knew, according to Chiwanda, tiyali agenda kufa yategeera mu bbiri emeka tebamuwadde obutwa? Didn't he write a will? Where is the will? Because human beings are like planes. We have a black box. A human being must have a will. Where is Olanya's will? Because in Olanya's will, we can know the cause of death and who killed him. Did he have a mistress? Did he have a hostess? Did he have a fiancé? Did he have what? Kyena bagamba wano era bakijjeemu. Teri mukazi asobola kuleka nnikaze mu nnyumba. Omukazi kyasooka okusiba nnikaze. A woman atunula n'ennika ye ng'ajooza alabe yayulise buyulisi oba balogo by nature. Akagoye akasemba ku mubiri nti ew'amabikke omukazi yasangamu nnika. It is not there. Mubibuulira basiru. Babuke era bwe babadduka buddusi. The moment I reason this two, let us say, if Olanya confided to Chiwanda that he was poisoned, let us analyze. When did this man tell Chiwanda? Let Chiwanda bring one photograph when he visited Olanya's house to be close friends. Alimba yasama wasami natwasamira. Is Chiwanda credible witness when he failed even to pay for a suit? Eyemitwalo ekinana. Yataddemu ne gundi when Olanya told him ne yabbirako Dr. Chris. Anti kyenkubuulira where? Because to tell you you are my friend, to confide in you, let Chiwanda give us one photo showing him with Olanya. Two of them.
Let Chiwanda tell us when he ever visited Olanya's family. It is known. He can shout because the dead man is dead. The family can even tell us. Chiwanda should lie like an envelope because you can see. Now, I told you, Chiwanda, Nankabirwa, Tumwebaze, Ogwanga, slept in Entebbe. Never gained the Munyo Kumacha. Never subiza million chumi. Nankabirwa never more 5 billion to tackle Kadaka Bayanako. Okay. Kakati, group ya wirawa jirabye. Nankabirwa yasomye verse, bamunyizeewo. Chiwanda era n'ayogera. Ye group ya. The only missing point is Ogwanga. Ye group ya. Ye group ya Olanya. If Olanya was killed by poison, their group yabunywa tabugenderedde balina intention omulala n'alugwamu. Apana. Unless Chiwanda shows you ti okumanya ndi mukwano gwa musajja ono nfe nanfe nanzibirako n'ekyama ekifaananyi mukiraba nga ndi naye. Chiwanda Chiwanda must be a suspect. Number 1. I have read their comments. The storm, those in the storm. The first person to tweet was Frank Tumwebas. The man has been killed like a mayombo. Mumonitor him. Because it has backfired on him. Wewe mtoto wa monitor kutoka Kenya. Wewe mtoto wa monitor kutoka Kenya. Wakitodda yewamu. Kalinachi. Because this time they are failed. The northerners, leaders have served this country in 3 times. 3 times, okay. When the Uganda could have collapsed. Abanozana bakakutuyamba emirundi eki. When these people ganged against Obote, nga gundi yali former secretary general immobilized Baganda kuba yali agenze na negotiatinga nabo secretary general wa UPC Obote yagoba Kakonge n'aleeta oyo musajja I've forgotten his name. Obote helped us to unite Uganda. But the method maybe was crude. The country did not disintegrate. He maintained Uganda. That was the first time northern Uganda leaders to maintain Uganda as an entity. Grace Ibingira. Parliament for the sake of the unity of this country. The methodology I can disagree, we can debate it, but at least he managed to unite Uganda. Because Uganda had decided to secede. Yes, Obote was threatened. Okay. But he spent 90 days in planning. Natukubira Grace Ibingira tebanne. Nakuba bemengo n'ababuusa ebibanda. But Uganda remained. You can discuss the methodology, but his achievement maintained Uganda. Okay. And his constitution of 1967, yesinza okuwangala. Yes, yesinza okuwangala. I didn't see many amendments in the 67 constitution as 1995. In fact, when NRM took power, some parts were suspended. Okay. But the type of amending this constitution, the 1967 constitution that was made by one man, waited for 9 years, stood the challenges of time. This one, by the time we celebrate 50 years, 95, this is how many years? It's almost stuttered. Kuchusa. If you are not used to constitutionalism, then why did you opt for a constitution? Yes, I know. A constitution is amended, but there must be fundamentals, the values. Eraka tujichuse, tulondere mu parliament. Then why did Museveni go to the bush? If we can deny
Ugandans, we amend the fundamental, the foundation, the core, the anchor of this constitution to rondere mu parliament. Then why did kakati Museveni yalwanira ki? Yes, yekisigaddemu. Political expedience, mpita wontya. Go for heart surgery. Kakati, that's one. The next time, the Northerners, a Northern leader helped Uganda was during PTA. During the PTA conference, Obote's father was killed by an unknown gunman. Museveni put a deconnection of Obote's brother in a plane to meet Nyerere and Kaunda. Because Obote was accusing Museveni of killing his father. Nechon, the brother of Obote, told Nyerere and Kaunda, Museveni did not kill our father. I suspect that man Obote killed him to sabotage the conference. Yes. Obote's father, Uganda check, was killed at a time when we were organizing PTA. To stop the meeting, but a deconnection. Told Nyerere and Kaunda, this man, my child, alabika yesindisa badde batata ayagala kusabotaging. But this is the second time. The third one, bakoze kyonna ekisoboka but taata woolanya yagaye omwana wange bakoze eki sizze kumwoninga omwana wange bamuwa buto n'agamba mmawo n'abagaye nti normal circumstances. Why didn't he call the Chief Justice? Because the Chief Justice, if we want to know nti byenjogera bituufu nayogerako ne Chief Justice because he's a symbol of justice. Why didn't this man confide to the Chief Justice and confided in Mao? Mimi nasikia wantu wansema yiyo mujinga according to dokitali Jofere Kulibya na dokitali Kabushenga mimi mulevi mimi ansimu mimi mpumbavu lakini akili yangu na akili sana asiri I reason nti kakati okitegedde ekyo nti the only person who knows the killers of his son is this old man. Is the Mosaic. And the way he's handling issues, because in absence, Chiwanda is telling rubbish. We cannot get umutamivu no musiriki. Tebajibwako ekimusiramu. Chiwanda musiriki, Chiwanda mutamivu. Mu ddiini y'Obusiraamu tetulina kye tumugyamu. Kubanga okujjako ng'atulaze how close was he oba baana ba Oulanyah ne batugamba twalabako Kiwanda ngaze ewaffe. Yes, kakati that's one. Tize mu Busiraamu nina Kisuule. Tikisuule eyampa ssente ezakola olupapula lw'amawulire nga Abakatoliki bangobye. Nina Nsubuga musomesa twatula ffenna nga nti togenda mu gavumenti n'obbayo sijja kujja mukomera muganda wange diyaze bwebali. Waliwo omulala ono eyantwala e Makerere okusoma nti oli mugezi nnyo twatulanga ffenna Kyanjo ngaliwo n'omulala Profesa ndowooza kati ali Makerere eyo musajja musiraamu era twatulanga ne bagamba naye oli musajja mugezi naye ekibi ekikuliko academic qualifications are measured in certificates, diplomas and degrees. Why don't you go? Kubanga kati onyumya lwali those with the Kyanjo waliwo n'omulalira akyali ye Makerere. These are the people here webali. Waliwo omusajja wa Utoda bwe nali ngenda mu State House okukola yanga nti wayi kankugulye esuuti endala ezi ssatu kubanga omulimu gw'ofunye gwaki. Bwe nali ngenda mu State House nasanga balina emmotoka eki ntandika ogirwanira n'onapito Sebina n'omuvuka bamuyita Mujomba gye bajja emmotoka simanyiyo ne bagimpa nenjitambuliramu nensanga omusajja kati yafa n'emmotoka yange nagirekayo nga bagenza ogikola nina wenagisanze nga bagipagenze ngenda gikwata mu galagi omusajja asanga ntambula nanga nti gwe
otambuza bigere nimuga tebayina mmotoka ate sagala kweragalaga nnyo nti nanganga gwe netugenda nagula emmotoka Land Cruiser ne kati najimba kati bwe yafa emmotoka yange yali eri wuwe nagisanze oba abaana bagituma nje kugijjawo kakati kitegeeza nti tukutegeerera kuki nti wali mukwano gwani era bwe natunuulidde bwe nalabye meeting y'emutungo Museveni must do one thing. Museveni namulaba nga azannya omuzannyo gwa Shakespeare. Let Museveni buy those books ogwa Shakespeare, Julius Caesar, abuwa ab'omu family ye. When I looked at this young man, the way he was talking, he was incited against me. Yes. But Museveni ayina obuvubuka buli obwo obwonoonye family ye for selfish interest. If you look at Tumwebaze and you look at Mwenda, when you read Julius Caesar, akatabo ka Julius Caesar, and you compare Caius Cassius to one of them, they fit exactly. Gwendo for me, bweyagala okutegeera Tumwebaze and Mwenda confuse Museveni family members to get their selfish interests. If Museveni nakwata Tumwebaze namukuba mukomera family yeterera. Katumwe mugenda kulana ensonga y'okubantu waliwo abanyaga ettaka era nga lirimu ensonga nnyingi nnyo. Tugenda kuba tudda tova Quest TV mukatono mboda kigo musegenzi mutono. Baza kwa check Quest TV atobira ku mikulu gyonna enjawulo nga Facebook ne YouTube okuba nti n'otambula naffe nga tukyagenda mu maaso n'ensonga eziruma abantu. Kampeni zida zikaina kaagala okuwindinga tubenga tujja walole ensonga ey'ettaka eriri awo kakeeka wali Buganda Royal Institute yawo waliwo obuzibu obuliwo katujje tusobola kubanga tulogera. No, sina kinene nnyo, but I'm telling you nti our problem is the media. The media, yeah. Ndabye mu monitor nga bagamba Uganda is a good die abroad. Yes, but categorize them. Mutesa died in exile. But Binaisa didn't die in exile. Professor Sibambi did not die in exile. By the time Museveni came, Obote was already in exile. He was removed by Okero Lutwa. So but they are saying, Nyakairima, wewe mtoto kutoka Kenya. Let me ask. Musajja yave Kenya. Obusajja bwa monitor obusirusiru. What's the difference between the circumstances under which Musinde Muliro died and Nyakayirima died? Musinde Muliro was an opposition leader. Okay. He boarded the Kenyan Airways plane to Nairobi. By the time he arrived at the airport, he was dead. What's the difference between him and Nyakayirima? Okay. Are you saying wewe mtoto kuteka Kenya? Kalinachi. Are you saying that Kenyans don't die abroad, or they don't seek? They don't seek medical attention abroad. Abroad, Kibaki was treated. Yes. In London. Wamalwa, Chijana Wamalwa died in London. How many cases? So, they are scaring. They are scaring. Monetary is scaring. People who die abroad, yes, at times. Yes, I agree. People die abroad because they want to justify one thing, that this man, Olanya, is not the only one. What makes Olanya unique is that he was in charge of parliament, which parliament allocates money to improve health facilities. Yes. Yes. A kid can still meet. Abana basobola okubba. But how can a housewife still wamawulu when you are in a position? Omwana oyinza omugamba nti okusinaga nti sikkuzi nabba n'omusanga kumuliraana. But Olanya is unique. However much the monitor tries to justify that he is not alone. No. This one was in charge of allocating funds. Okay. Era gabadde agabbigaze bwe bagambye kansa ngogozi nindaba ekibbi ekisuma ekiri mu Cancer Institute kitugamba ekyuma ekyetaagisa. The other day the Prime Minister of India was here. Kenya asked him for a cancer machine. Nagibatonera India negibatonera. Wano bagenda Romania ne kyabadde kizi ng'oliwo n'ekisuma ekiri mu parliament. This Bashuma was sponsored.
bajampinge kuolanya bamubbire. It is cancer now. It is cancer now. God do you. Singa akasajja go mukanoonya. Kuba gakolegana bana abamawulire. Gabadde gabambidde kuka nalabye ekisuma kijeyo ekyuma kije. How many times have you bought cancer machines? Kale. Ono omusajja jjanjaba cancer. Ayina ebyuma bimeka. Naye basajja mwe. Why don't you feel ashamed for at least one day? Gatwe waliwo olunaku ekibbiro kyagenda ky'omuamnesty. Do you know ne bakozesa obwammonita? ADF commanders want to kuba Museveni yabagamba surrender before fire. Ekisuma nekiva mu amnesty commission. You see the reason why these people go back is because they are given money. What about the Luwero people who were never given money? Kuruno kifeerize babadde baagala ekintu kyolanye bakiteekera ku government. It has failed. Why? Kulubya taliimu. Ebyama bituusa ku nfa y'olanyi. Sebbo kigezeeko. Sebbo wani kayiira mu kigezeeko. Olwalidde munnammwe lujja bbali. Tusigazizza gundi emu. Tulina an inflated reporter ali mu New Vision. You problem yet. I'm managing a Kakopula. He's an inflated report. Chovola Bakugana, editorial. Purob, Ulanyazi, Gund, poison allegations. I tell you how. How do you probe? Because you probe to get information from the witness you want is fact. I tell to take out to say probe. Yaj, is an inflated report. I tell probe Yaj. I tell the chamber Wunyang. Nino Musajja Gwenda Bawandi come New Vision. Oh, when you see a Muzungu, a white man who cannot run a municipality in Africa, in his home area, town, cannot even allow it to collect the garbage. But you listen to him. You are an expert. Once you say Muzungu, who cannot manage a municipality in Africa, in his hometown, cannot be even given, his company cannot be given business to collect the garbage. But you listen to them. That will be you are looking to space to them. What ideas does he have Tuesday? And he meanders here, he meanders there. Concentrate on where you are stealing Ugandans. You are finishing Ugandans on Heres. But a Muzungu who fails to run a municipality in Africa, in his hometown, cannot be allowed to collect the garbage. Yes. Luis angena sombere ngpa footage alaga ensonga z'ettaka eryeka keekaawo footage eyo yakwatibwa akameza finga zingizo kubanga ziraba bandanga mwete wadde oli sente ezasula ne bandanga Kayonza tugenda kutwalayo bantu tugenda kusiibula naye Kayonza naye Kayonza sasula sente tugenda kusiibula namwe TV bwezityo tutambulira ku sente tugenda kusiibula tetujja kubakolera tebajja kulwa aba TV musasule Kayonza sasula sente footage oyo ng'olaba ebuwa abantu bajjula Kayonza sasula sente abantu bajjula kale Mzee footage ogulaba ku screen yaffe mzee Tamale nga mulaba waliwo ensonga z'okuba nti ne waliwo ettaka ekifo ekyo ekiriko enkayana nga Buganda Land Board yagamba nti mutuufu ekifo ekyo kyaliyo naye nga waliwo omutuufu obwayo bw'ettaka nga ly'ettaka ligenda okuba nti luzuulibwa nga lyali ly'omukulu Stanley Mugwanya omulamuzi Muteri Tamale nti omukulu omanyi bulungi andi mwe kyemutamanyi naye Buganda Land Board yagamba ekifo ekyo bakube you see what you don't know abasajja abo feudalism ebalowoozesa ti every land in Uganda belongs to Buganda Land Board. The Kabaka has only 350 square miles. Aina miles bisatu mwatano zokka. Even land near Bulange does not mean it's Kabaka's land. No. Some people donated land for schools. Yes. Like Hamu Mukasa donated. I asked it. Abemukono gwe Ssenyonya alwana ng'olwanira ettaka lya Hamu Mukasa ne bazzukulu be gwe jjajjawe yagabaki before this man Ssenyonya was fighting kakati ekyokubiri ab'Emmengo bayina pululo ebyaffe ab'Emmengo balowooza baffe nti Kabaka baffe kakati gwoli otya nga abaana babagaye nti baawo buuya zaye homosexual kakati bayina ebintu ebyo byokka ng'abantu nti abaserikale abapoliisi abakyabakooti and that's where
the Chief Justice in problems. If Uganda need reform Mengo, which case are you going to handle concerning Uganda? Concerning Uganda Land Board. Because you fear Mengo. Yimze Tamale one ensonga enju. Yes. Ettaka lyonna mu Buganda siriaki. Siri Buganda. Kakati ettaka lya Kisingiri eriri wali enfudu. Kuba liranye Bulange. Lya Kabaka. Mengo yonna ya gundi. No. Ya Buganda Land Board. Ettaka lya Stanley Mugwanya. Yes. Buganda Land Board yegamba nti yayo. Ate yababbi anti nkugambye tebaawula nsi. What is happening mu Buganda bwe oyagala okitegeera obulungi. Oyinza okubeera ne mukazi wuga muyina abaana babiri. Okay. Naye wakanga aliwo abaana bataano. Ekitegeeza abasatu si abazaala. Yayinamu bameka. Naye nga ye mukazi waawo. Kati kabaka wa Buganda ettaka lyonna siriye mu Buganda. No. Okay. Yes. Ate abo babba buli wamu. Bakwata ne Mirundi kuba bakiboko ne. Because this era mzee Tamale eno Mirundi yali 21 acres. Yes. Nga Stanley Mugwanya. Najanga abuzaako abantu. What ashames Mengo? I really wonder whether they have economists and what, or whether we can learn from Mengo. Not did a prime land, Elinanye Bulang, no you got a mwishibanda chamotoka. Prime land. Wali olanye bulanga. Noleka chipanda cha moto. At least atabali batondera wo mwingo Muganda bali basi. Kubanga cyali kintu kya Buganda abazo okufumbira. Yes. Okay. Naye no dira prime land. Nti mu lujja lwa Bulange eyali badde parking. Kati waliwo bondi ya moto. Maye gatumukubireko mu ngalo. Nti what if somebody omanya biswaza biri bwebi. What if a muzungu goes there? Naba bugamba, can I park here? And I say was sent. Is this not the parking area of Mengo? Mayuka butu. Gwe yitawonga bakuvuga. Towulira buswavu bonna. Kamba bulira story. Before Mao took over the Democratic Party. Nga awo. Omuzungu yajja ng'aleetedde aba dipsent mugende mbuuze muwanga Kivumbi ne bamuwa soda waakono bw'amala omunywa yali annyoko olubuto ne lwekuba dipi nga terina tooyi ne badduka emisinde okugenda ku gundi kuki ku radio 1 basanga akasumulizo kiwanuka atambudde nako omusajja yabikola mu mpale n'avuga emmotoka ye ne bamutwala ng'awunya naye sente zeyaleetedde abadipi teyazibawa nayo nze Tamale n'ensonga otuna footage oyo olaba nga mutuufu ombwali w'omukungu wa Kabaka yali agenze okuba nti alambula ettaka eryo ensonga ziri mu kkooti Kiwalabe Male naye agenze n'amagye ne poliisi okuba nti amagye agabwa Kabaka okubukuuma galina kuba gayinza mu nsonga z'ettaka. Kiwalabe Male akubemu essasi limu. Nze njagala nnyo Kiwalabe Male mu provoking. Akube essasi limu litta omuntu. Alavi ensi emuwone. Anti ebyo amasabo ga Lumba. Banaye mutuyambe Kiwalabe Male akube daba. Huyo agenze. Missions of Kabaka bagenze n'amagye. Muzeyi see how they are misusing the Kabaka soldiers because he is not around. Yes. By Kiwalabe Male. Kiwalabe Male must be arrested. Look, misusing soldiers deployed to guard the Kabaka. What if you were CBS beyambisa amajobo be abakuumibwa beyambisa amajobo bagabajjeko laba Kiwalabe Male. Kutaka lya ndi private. Kutaka lya abantu. Eri private. Kugenze ko maji. Bannange mukanyuge y'amayinja bakube ku ssasirimu batteyo omuntu Katonda atuwonye Kiwalabe Male. Katonda atuwonye Kiwalabe Male. Kiwalabe atigomezza aba. Ate Kiwalabe Male talizikibwa mu ttaka. Alizikibwa. Amagumba tulina gocha. Kiwalabe Male atigomezza Obuganda asinga obote. Kiwalabe Male atigomezza nnyo Obuganda asinga obote. Is what Kabusenga is worse than Obote. Kiwalabe Male is worse than Obote. Kurwe is worse than Obote. Botuna polisi y'eggwanga okubanda ekulesa. Olaba gwe mu history ya Uganda teri mulabirizi wa Uganda saabalabizi wa Uganda asinza wenda Mirembe Mayi naye Lwalira bamufiisa ntaka gundi Kazimba yatambula era yonna yabaddeyo mu ttiimu yaabwe. Yes. Abantu bano bagenze mu kkooti enfunda eziwe ninga ne kkooti ebera bias mukanyugeyo ku jjinja Kiwalabe Male bw'aleeta bw'amisusing abaserikale ba Kabaka mukanyugeyo ku jjinja bakube amasasi batteyo omuntu omu
olugendo Kiwalabi Male bamutumeko Embuga agenda osangeyo omukazi bina ogenda okubaawo ensonga zino ziri mu kkooti kane weebuuza amagye gano n'Abagereka was soliciting support from Nakalema to intimidate era naye ensonga zino yazirimu. Kakati why do I go to Mengo? If Mengo uses the force, not persuasion, kitegeeza is out of touch with the population. Nze mbagamba whoever invests in Mengo is wasting time. Even if the Kabaka was kwegamba akuba omuntu mukunkuuka abo be bamukwata arrest them. Kamata huyo mjinga, kamata. Is the Kabaka in trouble? Mbukwati amekamanda abayole biga batwale nga bambuddemu saati gye babadde binga ne Kiwalabi Male kuwali Kiwalabi Male bwetwogerera ettaka lino Kiwalabi Male liri mu mannya Kiwalabi Male Katonda yakutuma sente meka kunzi Augustine Kiwalabi Male era nga famire ye eyamusoke omukyala Naronga Augustine Kiwalabi Male ogenda kwebikama kutiyaga sente okuba nti atambuza ensonga zonna naye nga Buganda Land Board yeegamba nti kifa ettaka eryo lyayo era bagala kubasembula abantu tusabe kkooti zaako zibeere fair bwebanga mutuufu basala emisango gino baleme kuba nti beekubiira ebizimbe byetuna waliwo n'ekizimbe ekya Buganda Institute kyazimbwa mu kkubo lya KCCA naye naye babeerawo okugulirira n'okufutyanka babatiisa Mengo but is Buganda Institute for Mengo oba eri private byabwe naye nze njagala abantu bakube ku jjinja if Kiwalabi Male is misusing Kabakazi guards mubakubemu amenja okubeyo omuntu omwesaso Kiwalabi Male tujja kuba tumuwonye Kiwalabi Male alige n'alumba amasabo n'alumba ettaka eritali ne kitawe yalikaki Kiwalabi Male kitawe yalikaki akafubuka akabeeranga mugundi mu nkoba za mbogo nga kawunya ne kalooli tekalya naye kakoze ebintu naye akasajja tekakuta mukozi wakwe bamuserengesa dda nako kajja kukima amazzi Emugga lwaki tabaita proof ate bakukkiriza but I'm telling you nti Museveni allowed the surveyors to survey his land and when he found out that he had encroached on somebody's land, he is willing to pay. President kati Sempijja yagenda okubba yakitutte Sempijja yakivumbagidde mukomegwe wange embatte sijja bakoleranga ne mudde Sempijja yinaavumbagidde bambi njagala omukyala Sekiyindi mukwano gwange nnyo Sekiyindi oyo yagamba president n'amugamba nga nkyakola mu State House tesebo tulina omusajja gwe twagala tukulage mu bastaafu bo bakolera nnyo twali kalungu nga era nga tamanyi nibaga nti abantu balowooza waali wano bagaye bamulabi Sekiyindi am requesting Sekiyindi Sekiyindi omukyala yavuganya naye n'agenda n'amuwaabira mu kkooti mukyala Sekiyindi n'amuwangula bamusibye mu kkomera n'aleka bebi n'aleka ki information gye nnina baagala kuttira mukyala ono mu kkomera ekintu kikwataani Sekiyindi banne yalaba Sekiyindi amugambe omukyala oyo bamutwale akole endagaano ne balooya yabadde asasuddeko obukadde 2 they are plotting to kill the woman kigende kwani ku Sekiyindi I don't know Sekiyindi nja kumuno enkya cabinet but on Tuesday I look for her amute kubanga baagala omukazi olafirimu and they know I know obulwadde bwayina bo bwe bamanyi tasobola condition za komera kijja ku backfiring on her yes ekyo waliwo byokkiriza gwe n'okola ki nota nga tumaliza ensonga eyo ngira kusaba abo bonna bali mu nsonga yokuba nti ettaka eri ensonga ziri mu kkooti naye Buganda Land Board mutambule empola ebanga mukufu ettaka lyammwe mujje bukakafu mulage buteke ku mmeeza first of all misuse of Kabakazi guards tugenda kusabawo inakusaba mukwano gwo ye commander Land Forces atubulirwa amagye ge basayini bwe bwa Kabaka babagamba kujja kunyaga ttaka ly'abantu kamata huyo mujinga kamata batubulire Kabakazi security is not allowed kuba nti yes mukiba ndi bajja kuba nti abantu Kiwalabi Male should be arrested and charged misusing Kabakazi guards Kabakazi guards are not supposed to kuyingira mu bintu the other day n'Abagereka was bringing in Nakalema
Where is your institution? Why do you see? Abaganda bakugamba nti alinga awembereza erimba ejjebbi. Muganda would just say tulaba hamu bamubba n'abalekera naye baliddayo ewuwe tekisoboka muliddayo basuma babbimwe tebasobola kuddawo. Hamu y'omu ku babadde babasupporting emirimu yagenda n'abazimbira n'ennyumba nimbukwatire wange abo balukanzu. These are people who don't okubba ne kufuuka okubba okuva ku mukama waabwe yennyini. Kiwalabe Male byensi eno n'agibba n'azimba amasomero n'abba n'akola ki. And you can hear why CBS kati ekyalina moral authority abasekale bya human rights abasekale bakuba abantu bali ku nyanja bakola biki nga Kiwalabe Male misuses kabakazi guards. Do you have the moral authority to attack anybody? No. Singa obadde omukulu tano mukanzu kayinjo singa emisege singa embwa za CBS kati zituleekaani singa gonna amakonkome eminyo gituleekaani. Abaserikale babeyambisa bubi abaserikale bagundi bakubya abantu abaserikale bagundi bakubya abantu. Look nze Tamale kadiraba ate abo tebamanyira kye bakola. Laba abasajja battu bali ne mu kamera abatabuyo sergeant pereka mabusu yo sergeant. That's not your responsibility. Kabaka is not in danger. In fact even if Kabaka's land is attacked, those soldiers don't allow to. They're not allowed to go there. That's why for me, when I'm going to do something, I'm not accompanied by. I cannot miss. Kakati yifu Kabaka's guards can be misused. Are you going to stop a general from using his escorts? Land force commander. Chiwalabe Male. Omwana atakuta sente alinga mukamawe. Bava wabano. Itakalo badanye Uganda bulitaka lidiga mukazi uba muzikana makuti ya sente meka Chiwalabe Male. Chitawo ba muzikana makuti ya sente ameka. To misuse. Balabe basajja bano. Yes. Basajja batu bana baba tutte kutaka. Are you part of land operations? Are you part? Are these soldiers part of the land unit? Ekyo kirekawa bakwate Chiwalabe Male. Bafate kama Chiwalabe Male. Chiwalabe Male bamukwate kale weewaawo niyo bakiwalabe omanya abantu balina obulwadde bwe balwala bo ne babutegeera naga nti kanfe nga nzibiddeyo abaana bange wakuba ensi togenda gidduka kunkya waliwo abantu Katonda be yatuma ssente Chiwalabe Male alabika bamutuma amakuti ya ssente Chiwalabe Male ajja kwebakira amakuti ya ssente. Omwana atigomeza abantu Chiwalabe Male atigomeza Obuganda okuva lwe yava e Makerere. Chiwalabe Male atigomeza Obuganda olabika toli Muganda oliko ekiruyi oba mwana wani naye Chiwalabe Male aliko ekiruyi. Mzee Tamale waliwo ensonga waliwo amagombolola Chiwalabe Male simwere ababa amagombolola waliwo yamutusonsekamu Chiwalabe Male waliwo yamutusonsekamu waliwo Chiwalabe Male yamutusonsekamu abambanga bamagombolola bazimba babeeranga n'amaka gaabwe era ebifo ebiko babeeranga byalinga byabwe andi kankubuulira Buganda ebiranga erizinga tokibange buli awali ennyumba y'eggombola Buganda egamba nti waayo walina kuba waayo no andi kankubuulira ebintu byakyuka kubaka kati yonna okumanya changes nyingi. Embuga y'essaza yeriko gundi square miles 88 kakati square miles meka today bazitunze ziweddewo kankubuulire bw'ogenda eri ekkomero ly'ekigo ekkomera ly'ekigo balijja kunnya wali wetuyita kunnya awolaba amazzi eryali ekkomera ly'ekigo awo kunnya waneeri iriwo abantu balijulula obujuluzi naye Chiwalabe Male tajja kuziikibwa mu Kabuli nkubuuliridde anaziikibwawo Chiwalabe Male amagumba ge galina okugibwayo gookebwe Chiwalabe Male amagumba ge galina okugibwayo tugooke evvu ligavuddemu lisasanyizibwa Obuganda amasaza gagyonyeseza twogere ku Buganda gwaffe Kayonza
Kayonza wakayonza Herbal Research Clinic omukulu oyo ajjanjaba endwadde nga pressure, ulcers, cancer ne sukali ebizimba ndio dera nyingi nnyo era gwagala okuba nti omufuna osobola okuba nti omusanga wali ebuloba kasero osobola okuba nti omufuna ku namba esi katembe ya ddagala li Kayonza yanfuula gundi yakufuula ki yanfuula nga mupakasiwe anti nti abantu bajja wange kali gwego mbaterayo gwotugamba ali luddawo n'omulala bannaye gwe tulina okwebaza naye mu mawulire tekiriimu omusajja ono ajjanjaba kansa mbutuufu teri amuwulirako omanyi kyeyakoze bw'ati oli omulala abasse kansa bamuwa miliyoni 7.5 ajjanjaba omuvubuka bamuyita Sempagala yafiiridde mu layini nga tannamujjanjaba yazikutte n'azibaddiza naye tekyakubiddwako mu mawulire kirenze kukyogera zirina okuliira kati bakyogereko bannakamiro ba state house bazeesonsesi naye nze nja kusigala nga ng'omwogerako where hospitals are holding bodies are holding women who have delivered nga basaba ssente this man said 7.5 million samujjanjabe yafiiridde mulayini sente zikole ki naye tekinnalabikako mu mawulire gonna ate nga balina okuzirya banayogera batya nga balina okuzirya my dear yam you see let me tell you I'm going to devote much of my time now ku media zonna nzikubye media yo njikubye monitor gye njokusinziirako kisigadde mu monitor kati ti monitor omulaba ebyawandiika byonna ate tebiri related tebiri connected you cannot say that people are dying outside Uganda you would say under what circumstances yes under what circumstances people can die outside Nyerere yafiirawo bweru yes some people seek foreign treatment to satisfy nti bali balina better ki facilities two abantu nabagandi nabagereka bwazaalira kuno red paper neyogera nekuba ebinene what are you going to do the doctor who operated nabagereka has said this yes but some seek foreign treatment for situation for chinange sirwalira wano nze nange okunkola ekintu kyonna mutabani wange abasawo babeerawo tomalaga nfumita mpiso balina kubanga webali yes Dr. Kayonza osobola omufuna ebuloba kasero ku namba y'essimu eri 0701 877 116 0701 877 116 Dr. Kayonza owakenza research nkasobola okuba nti n'owulira ddala sukaali pressure ulcers asthma cancer n'amuniza ddala beku n'okuba nti weerabira kaliko kunywa Jane Herbal Tubing oyagala okuba nti essomero abangulwa mu ddiini y'Obusiraamu ne mu Sacula Nibra Secondary School egayaza yampangayo bukonaviiro kakati olaba nadde njagala nakugamba Kenya ab'Ekenya bo kye bakola when you die kakati nga bino bibagamba ebyolanya tewali asobola kutwala bintu byolanya e Kenya kuba bajja ne bakuwandikira ne bakugamba kasoma katinga kano olabe bakawandiika olabe in the living memory Paul Eric Odu Ouma sunrise 20th 8th 1975 sunset 5th Ogwokuna 2021 1 year down 2 minutes to go losing you was kakati ngako death announcement ko bononyamu bano ba it is death and funeral announcement kati ulira death and funeral announcement with the humble acceptance of God's will we announce the passing on of Abigail Ann Nekesa Magina on 29th of March 2022 the beloved daughter of Right Reverend Dr. Robert Magina Barasa. Beloved daughter of who? Right Reverend Dr. They mentioned the parent. Robert Magina Barasa of SCK. Nabari Diocese and Miss Magina Fields. Beloved sister to Rosalind Auma. Beloved sister to Rosalind Auma. Bethel Magina. The late Kami Taka and Doris Halai. Do you know what it means? If you are not mentioned here, tosobola genda mu court kusabayo administration. Kenya bwe bakikola bwe bati to safeguard against fraud and biki. Naye wano mu court ya Uganda bakugamba application has been filed in this case for the administration of the estate of the late Tamale Mirundi. Court will not hesitate to grant if there is no protest in the 14 days. Kandi bateka mu katabo akatasomwa. Ne bateka mu lumuli. Naye wano kiri guaranteed. Byonna bino bitaddewo. Bakubulidde taata we ne maama we. Wani. Abengene zibona bataddewo. Wani abadde mukyala wani.
abaana bebaani banyina bebaani kati toyinza kubba muntu Kenya kumugamba nti obbe estate ye tikisoboka kuba once you are not mentioned kakati kankubuuza omukazi Bukedde gwayogerako ayagala okukyusa ebyapa by'Oulanya yaani mutuletere ku lwokubiri who didn't appear anywhere in the burial omukama was not featured anywhere ekitegeeza oyo omukazi kati omanyi Bukedde kyetegeeza to discredit that woman eriyo woman amanyi enfa y'Oulanya kakati bamudiscreditingiddewo is that not the woman Bukedde talked about ayagala okubba ebintu by'Oulanya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.